Hyvää huomenta kaikki. Hey, let's stand up. Voitteko kaikki nousta seisomaan? We're going to take a moment to celebrate each other. So if you see someone around you, make sure you take a moment to greet some people there. If you don't know them so well, maybe ask them their name. Käykää rohkeasti tervehtimässä siinä naapuria, vaikka ette tunnekaan, niin esittelekää itse. I don't shake hands, I just... Yes. All right. Well, welcome here this morning. Kaikille paljon tervetuloa tänä aamuna. Today is a celebration day. Tänään on tämmöinen juhlapäivä. And we're celebrating today a number of things. Ja me juhlimme useita asioita tänään. And so we're joining together with both the Finnish side and the English side. Joten molemmat kieliryhmät kokoontuvat tänä aamuna yhteen. We're celebrating a baby that was born today. Not born today, but we're celebrating them today. Ja me juhlimme uutta syntymää, joka on syntynyt erääseen perheeseen, pieni lapsi. And then we're also celebrating Becca and Nea. Today's their farewell. Ja tänä aamuna juhlimme Pekkaa ja Neaa, ja tänään on heidän lähtöjuhlansa. And if you haven't had a chance to put cards and anything else you want to put in here, here's a box. You can do that. We'll have it downstairs. Tämä laatikko tulee olemaan myös alakerrassa, jos haluat, niin voit laittaa sinne kirjekuorta ja jotakin muuta. Siunata Pekka ja Nea. And so, just so you're aware, today we have a potluck downstairs afterwards. Ja tämän jälkeen meillä on ruokailu alakerrassa. Amen? Amen. All right, Matt, start us off with some worship. Matti johtaa meitä tästä ylistyksestä. Good morning. Good morning. I just came back from the airport about 20 minutes ago. So I was there a few days in Toronto. So I'm a little tired, but I'm ready. Are we ready to worship this morning? Amen. So we're going to start with a couple songs. We're going to do the songs in both languages. The songs will be in English and Finn, so sing what language you feel comfortable. So we thank you, God, that you are here. We welcome you. We want to praise you. We want to lift you up because you are worthy.